Money Mantra. Na peru Karunya Rao, and every week on Friday 4 p.m. మేము డిస్కస్ చేస్తాం ఓవరాల్ వీక్ లో మార్కెట్ యాక్షన్ ఎలా ఉండేది, వాట్ వర్ ద బిగ్ స్టాక్స్, ద బిగ్ ట్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ దట్ ప్లేడ్ అవుట్, అండ్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్తూ ముందుకి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎలా మార్కెట్ ప్లే అవుట్ అవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద బిగ్ ఫ్యాక్టర్స్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ న్యూ ఇన్వెస్టర్ ఆర్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్. Let's see what it holds for the future. Mato ivala joined avuthunaru Kaushik Mohan from Ashika Broking. He's the lead analyst there. Kaushik, thank you so much and welcome to Sakshi. Thanks, Andy. Thanks for inviting me. Kaushik, మేము ఈ వారమే మొదలెట్టాము ఈ షో, అండ్ ఇట్స్ బిన్ అ వెరీ వెరీ ఎక్సైటింగ్ వీక్. మార్కెట్స్ లో కూడా చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉండేది యాక్షన్, అండ్ మేము ఫ్రెష్ రికార్డ్ సెవరల్ టైమ్ చూసాం ఈ వారంలో అవుతూ. సో మీరు మీ రీడింగ్ ఏంటి మార్కెట్ ఎగ్జూబరెన్స్ గురించి? ఎందుకంటే గ్లోబలీ మార్కెట్స్ అంత వీక్ గా ఉన్నాయి, అంత కాషియస్ గా ఉన్నాయి, మ్యాక్రో డేటా మిక్స్డ్ క్యూస్ ఇస్తుంది. సో మీ రీడింగ్ ఏంటి? ఇండియన్ మార్కెట్స్ లో ఎందుకు అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అవుతోంది? సో మీరు ఇలా చూడాలి, ఇండియన్ మార్కెట్స్ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు కంపేర్ విత్ అదర్ మార్కెట్స్. ఎందుకంటే వేరే కంట్రీస్ వచ్చేసి చాలా వరకు దే హ్యావ్ ఎ డిపెండెన్సీ ఆన్ స్పెసిఫిక్ సెక్టర్, కానీ ఇండియా యాజ్ ఎ కంట్రీ మనకి ఏ సెక్టర్ మీద డిపెండెన్సీ లేదు. సో ఇప్పుడు ఇండియా ఎందుకు మంచి పొజిషన్ లో ఉంది అంటే మనకి రష్యా నుంచి ఆయిల్ కూడా చాలా మంచి ప్రైసెస్ లో వస్తుంది. సో దట్ వీఆర్ లైక్ డెఫిసిట్ మనది ఏది ఉందో డెఫిసిట్ అది కూడా తక్కువ అవబోతుంది, అండ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ అవర్ ఎంటైర్ ఎకనామీ టు గ్రో. అండ్ ఇంకొక బెనిఫిషియల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇండియన్ పాపులేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ యంగ్, అండ్ ఇప్పుడు చూసారంటే 24.5 years, ఇది చాలా యావరేజ్ ఏజ్. సో ఇలాంటి యావరేజ్ ఏజ్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మనం మిస్ చేసిన ఒక బజ్ ఉంది కదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఆ బజ్ హాస్ యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఇండియా. ఇప్పుడు మనం చైనా +1, బంగ్లాదేశ్ +1, శ్రీలంక +1, పాకిస్తాన్ +1, వియట్నాం +1, ఏదైనా కంట్రీ ఎత్తుకోండి +1 తో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్స్ ఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ఇండియా, అండ్ ఎక్కడైనా చూస్తేనే ఆ బజ్ ఈస్ గెటింగ్ హైయర్ అండ్ హైయర్, అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్సెంటివ్ మనకి చాలా మంచిగా వచ్చింది. సో వెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ గోయింగ్ డౌన్ అంతంటే మనకి ప్రాఫిట్స్ విల్ గో హైయర్ అండ్ హైయర్. దట్ మీన్స్ ద జీడిపి కాంట్రిబ్యూషన్. మీరు ఇప్పుడు అంటూ ఉండేవారు యంగ్ పాపులేషన్, మాకు ఇక్కడ వీ హ్యావ్ అ వెరీ వెరీ హై అమౌంట్ ఆఫ్ యంగ్ పాపులేషన్. సో ఈ యంగ్ ఇన్వెస్టర్స్ కి మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు మార్కెట్ లో కరెంట్ గా ఎలాగా స్ట్రాటజైజ్ చేయాలి, స్పెషలీ ఫ్రెష్ గా ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు, వెదర్ దే ఆర్ యంగ్ ఆర్ ఓల్డ్ పీపుల్, ఇఫ్ దే ఆర్ యంగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఏం స్ట్రాటజీ ఉండాలి? ఇప్పుడు ఇంత హై రికార్డ్ లెవెల్స్ లో వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వచ్చా, లేకపోతే షుడ్ దే వెయిట్ కొంచెం కరెక్షన్ అయినా, లేకపోతే కొంచెం కన్సాలిడేషన్ అయ్యాక అప్పుడు చేయాలా ఎంటర్? ఏంటి మీ అడ్వైస్ ఏంటి? సో నా ప్రకారంగా వెరీ సింపుల్ థాట్ ప్రాసెస్ నేను రన్ అయ్యేది. anyone coming into India is actually not about India. It is about India is in a position world lo, it is in the growing sector. ఎందుకంటే మనం చాలా 10 years 15 years or 25 years since the independence మనం చూసాము we are actually growing economy, and simultaneously మనం ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ లోనే ఉన్నాము. we are positive inflation, but chala other countries are seen very low inflations and negative inflations are coming back to positive inflation. వాళ్ళకి చాలా తొందర అవుతుంది, అండ్ మనతో పాపులేషన్ is very young కాబట్టి మన కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ is very very low, and as compared to China, ఇది ఒక 3 days back data, as compared to China we are like able to produce EMS as a sector or EMS as a products, చిప్ ప్రోడక్ట్స్ ఏదైనా మాట్లాడతాను అట్ ఎ లోవర్ కాస్ట్ దాన్ చైనా. అందుకే దట్ ఎంటైర్ సెక్టర్ ఈస్ మూవింగ్ టు ఇండియా, అండ్ దిస్ ఇస్ గ్రోయింగ్ యాజ్ ఎ ర్యాపిడ్ ఫేజ్. మీరు పిఎల్ఐ గురించి మాట్లాడారు, మీ ఓపెనింగ్ లైన్ లోనే మీరు చైనా +1 మాట్లాడారు. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ షుడ్ బి ద ఫోకస్ రైట్ నౌ ఇన్వెస్టర్స్ కోసం. ఇస్ దాట్ ద ఫ్లేవర్? దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ గా చూసామంటే మనం లాస్ట్ ఇయర్ చూసామంటే 15% is the contributor of manufacturing for the entire GDP. But ఈ ఇయర్ చూసారంటే we will surpass even 18% as a contribution of manufacturing. And India with in the younger population will not be using for agriculture or IT. IT లో మనం ఆల్రెడీ మనం చూసాము we are
నెట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ అన్ ఐటీ. అండ్ ఆల్సో మీరు ఏదైనా గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో ఐటీస్ చూసారో, ఎక్స్పోర్ట్ ఆయిల్ చూసారో, వాళ్ళ కింద మనం 3 times హైయర్ లో ఉన్నాము. I'm talking about Right. individual countries wise చూసారో. Like if you see entire Gulf country together, we are equivalent and surpassing their oil productions. అవును. సో ఇంత మంచి ఇదిగా ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ లో వెళ్ళాలి. ఇండియా ఆన్ ద మ్యాప్, వీఆర్ సెట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 10 years. ఇది ఇండియా టైం. ఆన్ ద మైక్రోస్ ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్లీ కమింగ్ అండ్ చూసింగ్ ద కంపెనీస్ అండి. చాలా పాజిటివ్ గా సౌండ్ చేస్తున్నారు. ఐ హోప్ మా వ్యూవర్స్ కూడా పికప్ చేస్తున్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ ఏవైనా మా వ్యూవర్స్ కి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా లేకపోతే ఏమైనా అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటే ప్లీజ్ యూట్యూబ్ లో మీరు కామెంట్ చేయండి. మేము కౌశిక్ తో మీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. కానీ కౌశిక్, వెన్ వి టాక్ అబౌట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఆటోమొబైల్స్ దాని అండర్ వస్తుంది, క్యాపిటల్ గుడ్స్ దాని అండర్ వస్తుంది, కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్, టెక్స్టైల్, అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కి కూడా ఎన్ని ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని సబ్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మీరన్నిటికన్నా పాజిటివ్ ఏ సెక్టర్ లో? సో నేను ఒక కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ మీద చాలా పాజిటివ్ గా ఉన్నాను. ద రీజన్ నేను ఎందుకు ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉన్నానంటే, ఇండియా ఇస్ ఎ లో ఇన్కమ్ బేస్డ్ కంట్రీ. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మనకి ఇప్పుడు $2,200 లో ఉన్నాము. $2,000 to $2,000 లో మధ్యలో ఉన్నాం. వెన్ వి సర్పాస్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, ఎందుకంటే మన మిడిల్ క్లాస్ ఇస్ బికమింగ్ మోర్ రిచర్ అండ్ రిచర్ ఆర్ బికమింగ్ మోర్ రిచర్ అండ్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ ఆల్సో కమింగ్ అప్ ద లాడర్. ఇవన్నీ అవుతుంది కాబట్టి వీ విల్ స్టార్ట్ కన్స్యూమింగ్ ఆన్ లగ్జరీస్ అండ్ లగ్జరీస్ లో స్పెండ్ చేయబోతాము. ఆర్ వీ విల్ బి స్టార్టెడ్ స్పెండింగ్ ఆన్ కైండ్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫుడ్, షెల్టర్ అండ్ బేసిక్ నీడ్స్ వదిలితే విల్ స్టార్ట్ సీయింగ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ ACs. So no roti kapda or makan. Yes, no roti kapda makan. And beyond that we started surpassing it. అంటే మనకి ఇక్కడ జేకబ్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఐ లుక్ కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ యాజ్ అ సెక్టర్ టు బి వెరీ ఫేవరబుల్. అండ్ ఆ కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్ సెక్టర్ లో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లైక్ ఎనీ పార్ట్ దే నీడ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఫాక్స్కాన్ కూడా చూసారంటే యాపిల్ స్టార్టెడ్ ఇట్స్ ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ ఇన్ ఇండియా, అండ్ దట్ టు ఇన్ సౌత్ ఇండియా అండ్ కెల్మంగళం సమ్వేర్ ఇన్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ దే హావ్ స్టార్టెడ్. సో we are started taking output అక్కడి నుంచి. సో our productions are increasing. సో ఇది చాలా మనకి కనిపిస్తుంది కాబట్టి we are in a very big bull యాక్చువల్ గా. నైస్. సో ఈ బుల్ రన్ లో ఇప్పుడు నియర్ టర్మ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ట్రిగ్గర్స్ గురించి మాట్లాడదాము. Q1 కన్క్లూడ్ అయింది లాస్ట్ వీక్ 30th June. బిజినెస్ అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి. FMCG సెక్టర్ లో చాలా కంపెనీస్, బ్రిటానియా, డాబర్, మ్యారికో అప్డేట్స్ వచ్చాయి. బ్యాంకింగ్ అండ్ NBFC సెక్టర్ అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి. సో లార్జ్లీ పాజిటివ్ గా, స్పెషల్లీ FMCG సెక్టర్ అయితే బాగా పాజిటివ్ గా ఉంది. వాళ్ళు టైటన్ మేము చూసాం, ఈవెన్ ఇన్ అ వీక్ మార్కెట్ టైటన్ మంచి రియాక్షన్ వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ Q2, డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్ వచ్చింది Q1 లో. సో ఇప్పుడు రిజల్ట్ సీజన్ లో వెళ్తూ ఈసారి ఆర్ ఈ క్వార్టర్ లోని లేకపోతే నెక్స్ట్ 1 or 2 quarters లోని మీకు బిగ్ పర్ఫార్మర్స్ ఎవరు, ఏ సెగ్మెంట్స్, ఏ సెక్టర్స్, ఆర్ ఈవెన్ స్టాక్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే, who do you think are going to be the big winners? సో నేనైతే క్యాపిటల్ గుడ్స్ అండ్ కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ లో అగైన్ మోర్ ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే దట్స్ వేర్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ కెపెక్స్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ద అసెట్ టర్న్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ విజిబుల్ క్లియర్లీ. అండ్ ఇంకొకటి సైడ్ లో ఏంటంటే Nifty 50 ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఇప్పుడు. సో వెరీ సూన్ బ్యాంకింగ్ నుంచి నెక్స్ట్ డెకేడ్ విల్ పుష్ ఆన్ టు ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైడ్ లో వెళ్ళిపోద్ది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ దట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ నియర్ క్వార్టర్ లో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద సెక్టర్ విచ్ విల్ పర్ఫార్మ్ వెరీ ట్రిమెండస్లీ. అండ్ కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ దట్ యూ కెన్ ఈవెన్ ఎక్స్పెక్ట్. అంతకింద ఇంకో ఎక్కువ వస్తుంది. రైట్. సో ఒక మెయిన్ కోర్ సెక్టర్ ఏది నేను అడ్రస్ చేయబోతున్నాను, వెరీ స్ట్రాంగ్ రైడ్ చూసింది కొన్ని వారాల్లో. నిఫ్టీ ఆటో గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. వీవ్ సీన్ రికార్డ్ మూవ్స్. మారుతి సుజుకి 10,000 క్రాస్ చేసింది. MNM కి వెరీ స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ వచ్చాయి. బజాజ్ ఆటో బ్రోకరేజ్ రిపోర్ట్స్ కొన్ని కాషియస్ గా ఉన్నాయి కానీ స్టాక్ మూవ్ సేస్ అదర్వైజ్. బట్ అఫ్ కోర్స్ ఐషర్ లో మేము చూసాం రియాక్షన్ వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ బజాజ్ అనౌన్స్మెంట్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ హీరో మోటోకార్ప్ అనౌన్స్మెంట్. సో
ఇవన్నీ లాంచ్ డ్రివెన్ రియాక్షన్స్, ప్రోడక్ట్ లాంచెస్, ప్రోడక్ట్ అనౌన్స్మెంట్స్. కానీ లాంగ్ రన్ లో మీకు ఆటో సెక్టర్ ఎలాగా కనబడుతుంది? అండ్ ఇఫ్ వన్ వాంట్స్ టు ఎంటర్ ద బ్యాండ్ వ్యాగన్, సివీస్ బెటరా, లేకపోతే 4-wheeler కంపెనీస్ బెటరా, యాక్సిలరీ బెటరా, లేకపోతే 2-wheelers? నేను ఇంకా యాన్సిలరీ సపోర్ట్ చేస్తాను, ఎందుకంటే రిప్లేస్మెంట్ మార్కెట్ చాలా ఎక్కువ ఉండబోతుంది. సో నేను ఎలా ఆలోచిస్తాను అంటే, ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కార్ బై చేశారంటే యూ విల్ నెక్స్ట్ లుక్ ఫర్ అనదర్ కార్ ఇన్ నెక్స్ట్ 10 years or 15 years. కానీ రైట్. కార్ లో ఉండే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ దట్ యూ విల్ బి యూజింగ్, రీప్లేసింగ్ ఇట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆర్ లైక్ ఎవ్రీ 2 years. ఆ రిప్లేస్మెంట్ మార్కెట్ ఎక్కువ ఉంది. అండ్ B2B సెగ్మెంట్ కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎ ప్రెసెన్స్ ఇన్ B2C సెగ్మెంట్ లో. ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ ఆన్ ద సేల్ సైడ్ లో ఫోకస్ ఎక్కడ ఉందో, దట్స్ వేర్ ఐ లుక్ అట్ యాజ్ అన్ సెక్టర్ దట్ యూ క్యాన్ ప్లే ఆన్. అండ్ దానికి చాలా విజిబిలిటీ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ కూడా చాలా బాగుంటది. అండ్ మార్జిన్స్ విల్ బి ఆన్ ప్రిటీ హైయర్ రేంజ్. In fact, one very strong mover in the recent past was Samvardhana Motherson. Mein chusam chala strong moves vachai, and brokerage report also gave it a thumbs up. And you know, their way of operations has been acquisitions and more acquisitions, and looks like they continue chase etla unnaru. Okay, what about tech? Next week nunchi tech sector will be the first one. Results trickle in avadam modalautai. Globally, commentary was not very good from Accenture, Cognizant అయినా కూడా. లోకలీ ఇప్పుడు ఇండియన్ ప్రొవైడర్స్ కి ఎలా ఉంటుంది, ఇండియన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ కి? ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా లార్జ్లీ తన సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు ఈ గ్లోబల్ ఎకానమీస్ కి, వెదర్ ఇట్స్ యుఎస్, యూరోప్ అది. సో ఎలా ఉంటుంది క్వార్టర్ ఐటీ కోసం? నాకు ఐటీలో అగైన్ 2 సబ్ సెగ్మెంట్స్ డివైడ్ అయిపోద్ది. ఒకటి వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ బిజినెస్, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఓన్లీ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్. ఈ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇన్ఫోసిస్ ఆర్ ఐటీ, టీసీఎస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇలాంటి కంపెనీస్. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ టేకింగ్ ద కాస్ట్ అడ్వాంటేజ్. అక్కడ ఉండే ఐటీ సర్వీస్ కాస్ట్, ఎంప్లాయీ కాస్ట్ కింద ఇక్కడ ఉండే ఎంప్లాయీ కాస్ట్ ఇస్ లోవర్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద అవుట్పుట్ ఇస్ వెరీ గ్రేట్. అందుకోసమే ఇక్కడికి మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ యాజ్ అన్ సెక్టర్. బట్ వెన్ యూ లుక్ అట్ ఐటీలో ఫోకస్ చేసే ప్రోడక్ట్ ఓరియంటెడ్ బిజినెసెస్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపింగ్ సమ్ డిజైన్ ఆర్ లైక్ ఐఓటీ బిజినెస్ సైడ్ లో ఇక్కడైతే చాలా అట్రాక్షన్స్ వస్తుంది. అండ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీస్ ఫర్ దెమ్ డిఫెన్స్, దే ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇండియా యాజ్ అన్ ఐటీ సర్వీస్ ఫుడ్ టు సపోర్ట్ దెమ్. ఈ ఒక బజ్ వల్ల అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దట్ ఇండియా హ్యాస్ ఇట్, the kind of startups that are coming, and I am seeing such a city that Bangalore, it's like known for startup oriented consumption. So ilanti companies walla we are actually seeing that Jacob again in product side of the business. And what I expect on the other side, it is whatever the big giants of US companies istaro, that's what India follows towards in the service side sector. So manaku kuda koncham weak lane untadi, but we will catch up on the other hand. లాస్ట్ క్వార్టర్ లో మేము చూసాం మిడ్ క్యాప్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేశాయి, మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ కంపేర్ టు ద లార్జ్ బ్లూ చిప్ కంపెనీస్, టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో అది. సో ఈసారి కూడా మిడ్ క్యాప్స్ కుడ్ బి బెటర్ రిజల్ట్ వైజ్. I hope they could be better, but on the stock side performance చాలా బాగుంటది, ఎందుకంటే they had a valuation gap. Valuation gap on large and the mid caps were very north and south poles lo unindi. So that's what rided even a small growth on the revenue side lo they showed on the earnings part as well as on the stock prices part. So I think that will be followed in Q1. ఫేర్ ఎనఫ్. మాకు ఒక వ్యూవర్ కమెంట్ వస్తుంది, సుబ్బరాజు గారు అడుగుతున్నారు బెస్ట్ స్టాక్స్ టు ఇన్వెస్ట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ యూ ఇన్ ద స్పాట్ అండ్ ఆస్క్ యూ ఫర్ స్టాక్ పిక్స్, కానీ మీ కన్స్యూమర్ డిస్క్రిషనరీ గురించి బాగా డీటెయిల్ లో మాట్లాడారు. అది కాక ఎనీ అదర్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ వేర్ వన్ కెన్ లుక్ ఫర్ స్టాక్ పికింగ్ రైట్ నౌ? ఎందుకంటే బాగా రన్అప్ అయ్యాయి అన్ని సెక్టర్స్, లార్జ్లీ most of the sectors. So ఇప్పుడు ఈ మార్కెట్ లో మేము ఎక్కడ స్టాక్ పికింగ్ ఆపర్చునిటీస్ చూడొచ్చు? QSR థీమ్ లో చాలా బాగా చూడొచ్చు. అగైన్ QSR అంటే క్విక్ సర్వీస్ రెస్టారెంట్స్, మెక్డానల్డ్స్, వెస్ట్ లైఫ్, జూబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ అది కదా? yes, Burger King, Jubilant Food Works. సో రైట్, ప్లీజ్ గో ఆన్. ఈ సెగ్మెంట్ లో చాలా అట్రాక్షన్ ఎందుకుంది అంటే, లైక్ వి స్టార్టెడ్ ఇప్పుడు ఎవ్రీ హౌస్ హాస్ అండ్ 2 employed పీపుల్. ముందు అలా ఉండేది కాదు, ముందు ఇట్ వాజ్ 1 employed కైండ్ ఆఫ్ అన్ హౌస్. ఇప్పుడు చాలా 2 employment హౌస్ ఉండే దాని నుంచి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ డిస్క్రిషనరీ అండ్ స్పెండింగ్ కేపబిలిటీస్.
సో we think of Saturdays and Sundays to have spend outside. So మంచిగా ఆ టైంలో taste buds are something that we like to enjoy. So I think QSR as a theme is a great thing. And couple of companies QSR lo I'm seeing market cap to per store somewhere around 8 crores 9 crores. And for example వాళ్ళకి ఆ బిజినెస్ పెట్టే ఫ్రాంచైజీ ఓనర్ కి 5 to 6 crores అవుతుంది కాస్ట్. And these people are like able మనకి market cap to per store we are getting it at a price of 5 to 6 crores 8 to 9 crores. So it's a valuation very attractive. Okay, valuation game. ఎవరైనా ఇప్పుడు right now if they want to play the valuation game, any other sectors ఎక్కడ valuations attractive గా అనిపిస్తున్నాయి? Some other sector that నాకు వాల్యుయేషన్ అట్రాక్టివ్ గా వస్తుండేది ఈఎంఎస్ సెక్టర్. ఇప్పుడు చాలా ఐపీఓస్ దాంట్లోనే వస్తుంది. అండ్ ఎస్ ఆన్ ద షార్ట్ టర్మ్ PE మల్టిపల్స్ ఆర్ లైక్ వెరీ వెరీ లార్జ్ అండ్ మోటా, బట్ అది అంత పెద్దదిగా ఉండదు బికాస్ ద కైండ్ ఆఫ్ గ్రోత్ వి ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ చైనా టు ఇండియా ఇస్ వెరీ 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 మ్యాసివ్. ఓకే, ఆల్ రైట్. వచ్చే కొన్ని రోజుల్లో వారాల్లోని వాట్ విల్ బి యూ వాచింగ్ అవుట్ ఫర్? మార్కెట్ లో మీ ప్రిడిక్షన్ ఏంటి? కొంచెం మీరు చూడొచ్చా పెయిన్ అయినా కన్సాలిడేషన్ అయినా? స్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఎర్నింగ్స్ కూడా వస్తాయి. డిస్పైట్ అనలిస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ఏది వ్యూవర్స్ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ ట్రాక్ చేస్తారు? అది కాక కూడా ఏమైనా మానిటరబుల్స్ ఉన్నాయా? మ్యాక్రో అయినా, గ్లోబల్ మార్కెట్ లోనైనా, లేకపోతే డొమెస్టిక్ లోనైనా, ఏది మీరు ట్రాక్ చేస్తారు అండ్ యూ వుడ్ అడ్వైజ్ అవర్ వ్యూవర్స్ టు ట్రాక్? నేను ఇప్పుడు మ్యాక్రోస్ కింద చాలా మైక్రోస్ వుడ్ బి మై సజెషన్. ఎందుకంటే మ్యాక్రో వైజ్ లో ఇండియా ఇస్ ఆల్రెడీ సెట్. The kind of government developments వస్తుండేది we are actually on the path to be a J curve లో. Everything we have to look at is micros. And last 50 years లో మనం 3 trillion ఎకనామీ అయ్యాము. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకొక 10 years or 8 years లో, if you're bullish you'll tell 8 years, if you're bearish you'll talk about 10 years, ఇంకొక 3 trillion మన జీడిపిలో యాడ్ అప్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ మనకి 50 years లో తీసుకోండి, నెక్స్ట్ 10 years లో రాబోతుంది. సో ఇట్స్ అగైన్ జేకబ్. సో ఇప్పుడు ఎలాగున్నా ఇండియా ఆ పాత్ లో ఉంది అని తెలిసింది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ఎ మైక్రో లెవెల్. మైక్రో లెవెల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆన్ ఎ గుడ్ కంపెనీస్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ వెరీ గ్రేట్ కాంపౌండర్స్. ఓకే, గ్రేట్ కౌశిక్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతో ఇవాళ జాయిన్ అయ్యి మాట్లాడడానికి అండ్ షేరింగ్ యువర్ వ్యూస్ అండ్ యువర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద మార్కెట్. అండ్ దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్, ప్లీజ్ do tune back in again on next Friday 4 o'clock. May markets analysis and wrap malli istam for the week. And Monday mornings, as always, we'll get you the pre-market open and the cues to watch. Thank you once again, Kaushik, and thank you andariki join in avvadanki valla. Thanks.